Yes, welcome to the viewers of Telangana EAPCET program. In the last episode we discussed the hyperbola. We continue to discuss the same topic also in this episode and hope to finish this, conclude this with this class. క్రితం ఎపిసోడ్లో మనం హైపర్బోలా ప్రారంభించి కొంతవరకు ప్రాక్టీస్ చేసాము. ఈ ఎపిసోడ్లో దాన్ని కంటిన్యూషన్ చేసి ఈ ఎపిసోడ్ తోటి దాన్ని ముగిస్తాం. సో a continuation of the last episode. Yes. Question 27. The midpoint of the chord x plus 2y plus 3 equal to 0 of the hyperbola x square minus y square equal to 4 is it. ఈ కార్డు హైపర్బోలాని 2 పాయింట్లు కట్ చేస్తుందట. దాని మిడ్ పాయింట్ ఏమిటని అడిగారు. అంటే మిడ్ పాయింట్ కార్డు కాగల ఈక్వేషన్ మనకు తెలుసు కదా. మిడ్ పాయింట్ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని ఇచ్చిన పాయింట్ మిడ్ పాయింట్ కాగల కార్డు ఈక్వేషన్ ఎస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎస్ డబల్ నాట్. సపోజ్ ఎక్స్ నాట్ వై నాట్ మిడ్ పాయింట్ అనుకుందాం. ఎక్స్ నాట్ వై నాట్. So that is the midpoint of the chord. Appudu dani equation avutundi x naught x minus y naught y is equal to x naught square minus y naught square. Okay, s naught ante x naught x minus y naught y kaadu, minus 4 kuda undi. S is x square minus y square minus 4. ఎందుకు రాలేదు మైనస్ 4? ఎస్ నాట్ ఎస్ డబల్ నాట్లో కూడా మైనస్ 4 వస్తుంది. ఎక్స్ నాట్ స్క్వేర్ మైనస్ వై నాట్ స్క్వేర్ మైనస్ 4. రెండు చోట్ల మైనస్ 4 క్యాన్సిల్ చేయడం ఎందుకని రాయడం వదిలేసాను నేను. This is same as x plus 2y plus 3 equal to 0. If and only if x naught by 1, y naught by minus 2 is equal to x naught square minus y naught square by 3. Okay. అంటే మామూలుగా అయితే ఈచ్ ఈక్వల్ టు కే అనుకుంటాము, అనుకుని ఎక్స్ నాట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వస్తుంది. కానీ ఇన్స్పెక్షన్ బట్టి వచ్చేస్తుంది. ఎక్స్ నాట్ 1 ప్రపోర్షనల్ వాల్యూసే అవి తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఎక్స్ నాట్ 1 వై నాట్ మైనస్ 2 అయితే ఏమవుతుంది, 1 మైనస్ 4 మైనస్ 3 అయింది. అంటే పని చేద్దాం. ఎక్స్ నాట్ మైనస్ 1 వై నాట్ 2. ఐసి ఎక్స్ నాట్ బై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. ఇక్కడ ప్లస్ 3 ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఇస్ నాట్ ప్లస్ 3 మైనస్ 3. x plus 2y plus 3 equal to 0. So, this is minus 3. So, x naught 1 y naught minus 2 సరిపోతుంది. When x naught is 1 y naught minus 2, this is minus 3. Therefore, 1 comma minus 2 is the midpoint. అంటే ఇలా ఇన్స్పెక్షన్ బట్టి రాకపోతే ఏం చేయాలంటే ఈచ్ ఈక్వల్ టు కే అనుకుని అప్పుడు ఎక్స్ నాట్ వై నాట్ సాల్వ్ చేయాలి. ఊరికనే మనకి టైం ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి ఇన్స్పెక్షన్తో కొట్టేసాను అనమాట. సో 1 minus 2 is the option. Locus at the center of a circle which touches externally two given circles is. ఇలా 2 సర్కిల్స్ ఉన్నాయి. ఓ సర్కిల్ రెండింటినీ టచ్ చేస్తుంది ఇలాగా. దీని సెంటర్ ఇది వేరియబుల్ సర్కిల్. ఇది పి ఎక్స్ నాట్ వై నాట్ అనుకోండి. ఈ 2 ఫిక్స్డ్ సర్కిల్స్ అంటే ఏబీలు కాన్స్టెంట్స్ అనమాట. ఇవి ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్. ఇవి దీని లోకస్ ఏమిటని అడిగారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్టర్నల్గా టచ్ చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని R1 అందాం, ఇది R అందాం. వేరియబుల్ సర్కిల్ రేడియస్ ఏమో R అందాం. అలాగే ఇది కూడా ఎక్స్టర్నల్గా టచ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది R2 అందాం, ఇది కూడా R అవుతుంది. సో వాట్ ఈజ్ పిఏ డిఫరెన్స్ పీబీ? mod R plus R1 minus R plus R2, that is equal to mod R1 minus R2, that is equal to a constant. అంటే ఏమని వచ్చింది? The difference of the distances of the variable point P, which is the center of the variable circle that touches the two given circles externally, from the two centers of the two given circles which are fixed points is a constant. Therefore, P locus of P is a hyperbola with A and B as its foci. AB foci gagala hyperbola avutundi P talugu locus. So, it is hyperbola. Next, if E and E dash are the eccentricities of ellipse అండ్ హైపర్బోలా, ఎలిప్స్కి ఏమో ఎక్సెంట్రిసిటీ ఈట అంటే x స్క్వేర్ బై 9 ప్లస్ y స్క్వేర్ బై 5 ఈక్వల్ టు 1 ఎలిప్స్ ఇది ఈ. సో దీనికి ఎక్సెంట్రిసిటీ ఎంత అవుతుంది? 9 minus 5 4 by 9 2 by 3. హెచ్కి హైపర్బోలాకి x స్క్వేర్ బై 9 మైనస్ y స్క్వేర్ బై 45 by 4
is equal to 1. So, what is E dashed? A square plus B square, 81 by 4 by A square. So, this is equal to 3 by 2. 81 by 9 is 9 by 4, root 9 by 4, 3 by 2. So, E is 2 by 3, E dash is 3 by 2. So, product of the eccentricities is 1, EAPCET paper of 2002. The eccentricity of the hyperbola x equal to a by 2 times t plus 1 by t and y equal to a by 2 times t minus 1 by t. Both x and y are given in terms of the parameter t. So, the hyperbola can be known by eliminating the parameter t from the two equations, thereby getting an equation in terms of x and y only, Cartesian equation of the hyperbola, x y equation. Square చేద్దాం, x square minus y square చూద్దాం ఎంతో. A square by 4 into t plus 1 by t whole square minus t minus 1 by t whole square, that is equal to 4. That is equal to a square. What is this equation? X square minus y square equal to a square. That is a rectangular hyperbola and therefore the eccentricity is root 2. Next, for the family of hyperbolas given by x square by cos alpha minus y square by sin alpha equal to 1, where alpha belongs to open interval 0 pi by 2, which of the following remains unchanged with varying alpha? Alpha మారుతున్నప్పుడు 0 pi by 2 ఓపెన్ ఇంటర్వల్లో ఆల్ఫా వేరు అవుతున్నప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ కూడా వేరే అవుతుంటుంది కదా, అంటే గ్రాఫ్ కూడా వేరే అవుతుంటుంది అనమాట. ఆ గ్రాఫ్ ఏదైనప్పటికీ గ్రాఫ్కి సంబంధించి ఇందులో ఒకటి మారదట. ప్రతి ఆల్ఫాకి 0 pi by 2 ప్రతి ఆల్ఫాకి ఈ హైపర్బోలా సంబంధించి ఆ పాయింట్ ఒకటే అవుతుంది. ఏమిటండి? ఎక్సెంట్రిసిటీ మారదా, ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అది ఫోసై మారదా, ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్ అది ఫోసై, రెండు ఉంటాయి కదా ఫోసై. డైరెక్ట్రిసెస్ ఈక్వేషన్స్ మారవా, లేకపోతే వెర్టిసిస్ కోఆర్డినేట్స్ మారవా. ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్ అది వెర్టిసిస్ మారవా, వై కోఆర్డినేట్ అలా ఏం 0 కదా, అంచేది గొడవ లేదు. సో ఇది ఏం చేద్దాం, ఇది చూద్దామండి. ఎక్సెంట్రిసిటీ మారుతుంది. ఏం చేద్దామంటే ఎక్సెంట్రిసిటీ ఈ స్క్వేర్ ఈజ్ కాస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆల్ఫా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా బై కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా, 1 by cos squared alpha, secant squared alpha. So that depends on alpha. Abscess of the foci are plus or minus AE. AE అంటే 1, 0. కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ఏదైనప్పుడు 0 by 2 కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా 1, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ AE, 0 ఫోసై. ఇది మార్చలేదు. ఇది అంటే ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్ ఇది ఫోసై ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 రిమైన్ ది సేమ్ విత్ వేరియింగ్ ఆల్ఫా, దేర్ఫోర్ 2 ఇస్ ది ఆప్షన్. మిగతా రెండు కూడా డైరెక్ట్రిసెస్ మారుతాయి, యాప్సెస్ వెర్టిసిస్ కూడా మారుతాయి. వెర్టిసిస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ కాస్ ఆల్ఫా 0, ఆల్ఫాతో మారుతాయి. డైరెక్ట్రిసెస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ బై ఈ కాస్ స్క్వేర్డ్ ఆల్ఫా బై ఎక్సెంట్రిసిటీ. ఓకే, దెన్ ది లైన్ 2x minus 5y, 2x plus root 6y equal to 2 touches the hyperbola x square minus 2y square equal to 4 at the point. What is the point of contact of the line 2x plus root 6 times y equal to 2 touches the hyperbola? ఓ పని చేద్దాం, కార్టీజియన్ ఈక్వేషన్ రాద్దాం. సపోజ్ ది పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ is x0 y0. Any tangent to the hyperbola is the form x0 x minus 2 y0 y equal to 4. If this were to same as the given line ని 4 వచ్చేట్టుగా రాద్దాం. 4x plus 2 root 6y equal to 4. 2 చే మల్టిప్లై చేసి రాశారు. So these two represent the same line. What is the condition for two linear equations to represent the same graph? Corresponding quotients proportional. కానీ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ ఈక్వల్ అయ్యాయి. అంటే x quotients ఈక్వల్ అవ్వాలి, which means x0 equal to 4 అవ్వాలి, y quotients ఈక్వల్ అవ్వాలి. So y0 equal to minus root 6. So the point of contact is 4, minus root 6. That is the last option. Screening paper of 2004 JE. The line Lx plus my equal to 1 is a normal to the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1. Then what is a square by L square minus b square by m square? Is of course a long answer question in the intermediate paper. So one more question కింద పరీక్షలో ఇచ్చారు 2000 EAPCETలో. నార్మల్, ఇది నార్మల్ట. సో దీనికి నార్మల్ ఏమిటిది? ఎక్స్ సీకెంట్ థీటా బై ఏఎక్స్ బై సీకెంట్ థీటా ప్లస్ బీవై బై ట్యాన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్. ఇది నార్మల్ ఈక్వేషన్ థీటా దగ్గర. ఎల్ఎక్స్ ప్లస్ ఎంవై ప్లస్ అన్ని కూడా నార్మల్ అవ్వాలంటే ఈ రెండు ఒకే లైన్ రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఎప్పుడు చేస్తా? ఈ కరస్పాండింగ్ క్వశ్చన్ ప్రపోజల్గా ఉండాలి, అంతే కదా. అంటే ఏ బై ఎల్ సీకెంట్ థీటా ఇది కూడా బి బై ఎం ట్యాన్ థీటా
is equal to a square plus b square. Okay. Or a by L equal to a square plus b square cos theta. He is asking a square by L square means b square by m square, and b by m equal to a square plus b square into sin theta. How do you eliminate theta? By oh sorry, this is secant theta, not cos theta, secant theta, and this is tan theta. These are secant theta and tan theta. Okay. How do you eliminate theta from these two equations? Observe that secant square theta minus tan square theta is 1. Therefore, when you square and subtract, you get a square by L square minus b square by m square equal to a square plus b square whole square into secant square theta minus tan square theta is 1. Therefore, this is the answer is a square plus b square whole square. Next, the equation of the hyperbola which passes through the point 2, 3 and has the asymptotes 4x plus 3y minus 7 equal to 0 and x minus 2y minus 1 equal to 0 is. Well, the combined equation of the asymptotes differs from the equation of the hyperbola by a constant term only. Constant term ote marpu. Combined equation of the asymptotes is 4x plus 3y minus 7 into x minus 2y minus 1 equal to 0 avutundi. Hyperbola equation equal to c. C not equal to 0. C 0 aithe pair of lines representing the asymptotes of the hyperbola. So, how do you get to C? Because it is given that the hyperbola passes through 2, 3, it should satisfy this equation. So, C equal to 4 into 2, 8 plus 9, 17 minus 7, 10. 4 into 2, 8 plus 9, 17 minus 7, 10. The x, what is x? 2 minus 2y minus 6, 2 minus 6 minus 4 into minus 1 minus 5. This is minus 50. So, what is the equation? 4x square plus minus 8xy plus 3xy minus 5xy minus 6y square minus 7x minus 4x minus 11x minus 3y plus 14y plus 11y plus 7 plus 50 plus 57 equal to 0. Well, that is the equation of the hyperbola by observing that c must be equal to minus 50, which is the third option. Okay, next. Equation of one of the tangents passing through 2, 8 to the hyperbola 5x square minus y square equal to 5 is 2012 EAPCET. One of the tangents passing through 2, 8. Well, the hyperbola is x square by 1 minus y square by 5 equal to 1. A tangent to this hyperbola is ఇలాంటి వర్కింగ్ అంతా రాయక్కర్లేదు మనం పరీక్షలో ఊరికనే మీకు తెలియడం కోసం రాస్తున్నాను తప్పించి అంకెలు వేస్తే సరిపోతుంది. ట్యాంజెంట్ y ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c రూట్ ఆఫ్ a square m square minus b square. See, for what value of m this passes through 2, 8? 8 equal to 2m plus root of m square minus 5. Or 4 times 4 minus m whole square is equal to m square minus 5, squaring both sides. Or 3m square minus 32m plus 69 equal to 0. Factorization 3 into 69, 3 into 23 into 3 or 9 into 23. 9 plus 23 is 32. So, minus 9m అని విడదీస్తే minus 23m అని m minus 3 into 3m minus 23 equal to 0. So, one value of m for which this line is a tangent to the hyperbola is m equal to 3. That gives y equal to 3x plus 2.
or 3x minus y plus 2 equal to 0, which is the second option. There will be another tangent corresponding to the value of m equal to 23/3, but that's not required. Only is asking one of the tangents. Okay. Then 36. The area of the equilateral triangle formed by the tangent at root 3 0 to the hyperbola x square minus 3y square equal to 3 with the pair of asymptotes of the hyperbola is equilateral triangle. Pair of asymptotes are x square minus 3y square equal to 0 or x plus root 3y equal to 0 ఒక asymptote ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేస్తే x మైనస్ రూట్ 3y ఈక్వల్ 0 ఇంకో ఐటమ్. ఈ రెండు లైన్స్ రెండు అసిమ్ప్టోట్స్. ఇంకోటి మూడో లైన్ ట్రయాంగిల్ ఫార్మ్ అవ్వడానికి 3 లైన్స్ కావాలి కదా, పేర్ వైజ్ ఇంటర్సెక్టింగ్ అండ్ నాట్ కంకరెంట్. ఒకే పాయింట్ గుండా పోయినటువంటి ప్రతి రెండు ఖండించుకునే 3 రేఖలు ఉంటాయని త్రిభుజం ఏర్పడుతుంది. ఈ రెండు ఇవి. మూడోది ఏమిటి? టాంజెంట్ అట్ రూట్ 3, 0 దట్ ఇస్ రూట్ 3x మైనస్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఆర్ x ఈక్వల్ టు రూట్ 3. ఈ మూడింటి చేత ఈక్వలాటరల్ ట్రయాంగిల్ ఫార్మ్ అవుతుందట. 1 2 3 3 లైన్స్ చేతాను. దాని ఏరియా అంతని అడిగారు. ఒక వర్టెక్స్ 0 0 ఈ రెండు మీట్ అయింది. ఇదేమో రూట్ 3 పెడితే రూట్ 3 మైనస్ 1, ఇంకోటి రూట్ 3 1. ఇది ఈక్వలాటరల్ ట్రయాంగిలే. దీని ఏరియా అంతని అడిగారు. 1/2 ఆఫ్ 2 రూట్ 3. రూట్ 3 plus root 3 that is root 3. So that is the second option. If the foci of the ellipse x square by 25 plus y square by 16 equal to 1 and the hyperbola x square by 4 minus y square b square equal to 1 coincide, confocal conics ఇందాక లెక్క చేసి మళ్ళీ ఎంసెట్ పేపర్లో ఇచ్చారు. దీనికి ఫోసై ఏమిటి? ఫోసై ఫర్ ది ఎలిప్స్ ఆర్, అక్కడేమో హైపర్బోలా ఈక్వేషన్లోనేమో రెండు తెలుసు ఏబీలు, ఎలిప్స్లో ఒకటేమో అన్నోన్ పెట్టారు. ఇక్కడేమో హైపర్బోలా అంతే తేడా, అంతకనే లేదు. రెండు క్వశ్చన్స్ ఒకటే. ఫోసై ఫర్ ఈ 25 minus 16 9 plus or minus 3 0. సో ఇక్కడ b square plus 4 is equal to same a square e square, that is equal to 9, gives a b square equal to 5. Simple question. Next, if x equal to 9 is the chord of contact of the hyperbola x square minus y square equal to 9, అంటే x square minus y square equal to 9 అనే రెక్టాంగిల్ హైపర్బోలాకి x equal to 9 ఒక కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. అంటే దానికి ఒక ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ నుంచి గీసినటువంటి రెండు టాంజెంట్స్ యొక్క పాయింట్స్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ జాయిన్ చేసినటువంటి కార్డ్ అనమాట. దట్ ది కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్, స్పర్శజ్య అంటాం తెలుగులో. దెన్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ ఎట్ వన్ ఆఫ్ దీస్ పాయింట్స్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఈస్, ఈ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ నుంచి రెండు టాంజెంట్స్ గీసినప్పుడు హైపర్బోలాని ఏ దగ్గర బి దగ్గర టాంజెంట్ అయిందనుకోండి, స్పృశించింది అనుకోండి, ఏబీలో ఒక దాని దగ్గర టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ అడుగుతున్నాడు. అది పాయింట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ చూద్దాం, పాయింట్స్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ చూద్దాం. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ 9 పెడితే అంత అయింది. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 81, వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 72, వై ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 6 రూట్ 2. సో పాయింట్స్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఏమిటివి? 9, 6 రూట్ 2 అండ్ 9, minus 6 root 2 are the points of contact. రెండును ఈ రెండింటి జాయిన్ చేసిందే మన కార్డ్ అనమాట. ఇప్పుడు 9 6 రూట్ దగ్గర రాద్దాం, ఏదో ఒక టాంజెంట్ దగ్గర తీసుకుందాం. 9 6 రూట్ దగ్గర ఎంత అవుతుంది? x ఇంటూ 9, 9x మైనస్ 6 రూట్ 2 y ఈక్వల్ టు 9. ఆర్ 3 కామన్ తీసేద్దాం, 3x మైనస్ 2 రూట్ 2 y మైనస్ 3 ఈక్వల్ టు 0. ఇది ఉంది ఉంటే లేకపోతే రెండో రాయొచ్చుది ఉంది. దట్ ఈస్ 99 జేఈ. అక్కడ 99 జేఈలు ఏమడిగారంటే రెండు టాంజెంట్స్ చాలా కంబైన్డ్ ఈక్వేషన్ అడిగారు, పేర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్. రెండో కూడా రాసి మల్టిప్లై చేస్తాం అనమాట. అది నెక్స్ట్, ఏ హైపర్బోలా పాసెస్ త్రూ ఏ ఫోకస్ ఆఫ్ ది ఎలిప్స్ x స్క్వేర్ బై 169 ప్లస్ y స్క్వేర్ బై 25 ఈక్వల్ టు 1. Focus, a focus of the foci are plus or minus 12 0. ఇందులో ఫోకస్ కూడా పాస్ హైపర్బోలా. ఇట్స్ ఎ ట్రాన్స్వర్స్ అండ్ కాంజుగేట్ యాక్సిస్ కోయిన్సైడ్ రెస్పెక్టివ్లీ ది మేజర్ అండ్ మైనర్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ది ఎలిప్స్. అంటే దాని ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్ మేజర్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ది ఎలిప్స్ అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్, కాంజుగేట్ యాక్సిస్ మైనర్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ది ఎలిప్స్ అంటే వై యాక్సిస్. అంటే సెంటర్ 0 0,
Okay, and therefore the hyperbola is x square by a square minus y square by b square equal to 1. Where a square equal to, this passes through 12, plus 12 0 అయినా minus 12 0 అయినా పర్వాలేదు. ఏం చేత a square 144, a సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన x square 144 కాబట్టి ఇప్పుడు b square కూడా కట్టాలి. ది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది ఎక్సెంట్రిసిటీస్ ఈజ్ 1, దానికి b square కట్టడం కోసం ఇచ్చారు. ఎక్సెంట్రిసిటీ ఆఫ్ ఎలిప్స్ ఎంత? ఎంతండి? AE by A 12 by 13. So E dashed for H is 13 by 12. So B square is A square into E square minus 1. That is equal to A square is 144 into 169 by 125. Follow? And therefore, what is the equation of the hyperbola? X square by a square minus y square by b square equal to 1, where a square is 144 and b square is 25. So, x square by 144 minus y square by 25 equal to 1, fourth option. Let a 2 secant theta 3 tan theta and b 2 secant phi 3 tan phi, where theta plus phi equal to pi by 2, be 2 points on the hyperbola x square by 4 minus y square by 9 equal to 1. ఏబీలు రెండు కూడా హైపర్బోలా మీద 2 పాయింట్స్ అని ఇచ్చారు, పారామీటర్ కోఆర్డినేట్స్ కింద ఇచ్చారు. ఏ ఇస్ ద పాయింట్ థీటా ఆన్ ది హైపర్బోలా, బి ఇస్ ద పాయింట్ ఫై ఆన్ ది హైపర్బోలా. ది సమ్ ఆఫ్ దీస్ టూ parameters theta and phi is equal to right angle pi by 2. If alpha beta is the point of intersection of the normals to the hyperbola at A and B, what is beta? He is asking the ordinate of the point of intersection of the normals drawn to the hyperbola at A and B. అంటే ఈ హైపర్బోలాకి ఏ దగ్గర బి దగ్గర గీసినటువంటి నార్మల్స్ మీట్ అయ్యేటటువంటి పాయింట్కి వై కోఆర్డినేట్ ఎంతని అడిగారు. ఆల్ఫా బీటా అయితే బీటా ఎంతని అడిగారు. ఇప్పుడు ఏ దగ్గర నార్మలిటీ ax by ax means 2x, a is 2 here, secant theta plus by 3y by tan theta ఇది కూడా a square plus b square 13. ఇది ఏ దగ్గర నార్మల్ ఎట్ బీస్ రెండు రాయడం, తను సాల్వ్ చేస్తే ఆర్డినేట్ అంటే ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఎలిమినేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. 5 2x by secant 5, secant 5 అంటే cosecant theta, బికాస్ theta plus phi equal to pi by 2 ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం phi equal to pi by 2 minus theta, secant pi by 2 minus theta is cosecant theta plus 3y by tan pi by 2 minus theta, tan pi by cot theta is equal to 13. ఇప్పుడు మనకి ఆల్ఫా బీటాలో మీట్ అవుతున్నాయి రెండు. బీటా ఎంత అంటే వై కోఆర్డినేట్ ఎంతని అంటే ఎక్స్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. దానికి ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏమో సీకెంట్ థీటా చేత మల్టిప్లై చేయండి, అప్పుడు 2x ఉంటుంది ఇక్కడ. సెకండ్ ఈక్వేషన్ కొసీకెంట్ థీటా చేత మల్టిప్లై చేయండి, ఇక్కడ 2, అప్పుడు సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి, x పోతుంది. సో 3 times y ఇంటూ సీకెంట్ థీటా బై tan థీటా మైనస్ కొసీకెంట్ థీటా బై కాట్ థీటా, x ఎలిమినేట్ చేసిన 2x పోయింది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13 times సీకెంట్ థీటా మైనస్ కొసీకెంట్ థీటా. ఫాలో మామూలు ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్, రెండు లైన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్కి. 3y times వాట్ ఈజ్ సీకెంట్ థీటా బై tan థీటా, కొసీకెంట్ థీటా, 1 by cos theta by sin theta by cos theta, cosecant theta. What is cosecant theta by cot theta? Sin theta will cancel out, 1 by cos theta, secant theta is equal to 13 into secant theta minus cosecant theta. So, random plus secant theta minus cosecant theta cancel చేస్తే y equal to minus 13 by 3. That is beta, because the y coordinate of the point of intersection is given to be beta. So, beta equal to minus 13 by 3, that is the first option. ఇది ఒకసారి ఇలాంటిదే జేఈ పేపర్లో కూడా ఇచ్చారు. The equation 2x square plus 3y square minus 8x minus 18y plus 35 equal to k represents what locus? No locus if k is positive, an ellipse if k is negative, a hyperbola if k is positive,
a point if k equal to 0. Which one of these is to 90 for joint letter scaling? Let us once again apply the method, follow the completion of squares technique to reduce this equation to the standard form. So, 2 times x minus 2 whole square plus 3 times y minus 3 whole square అక్కడికి ఎంత అయింది 27 plus 8 35 అయిపోయింది ఈక్వల్ టు k. దట్స్ ఆల్. ఇంతే సరిపోయింది కదా. ఇప్పుడు k పాజిటివ్ అయితే లోకస్ ఉంది, బికాస్ దిస్ ఈజ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ పాజిటివ్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పాజిటివ్ కూడా ఎక్స్వైల్ ఉంటాయి. నో లోకస్ ఇఫ్ k పాజిటివ్ ఇస్ రాంగ్. An ellipse if k negative, this k cannot be negative because the sum of two non-negative numbers cannot be negative. So, therefore, this is wrong. Hyperbola if k positive, that is not correct. If k is positive, this is an ellipse. When k is positive, this is reduced to x square by a square plus y square b square equal to 1, ellipse. So, this is wrong. A point if k equal to 0, correct. When k equal to 0, the only point satisfying this equation is 2, 3. X y must be only 2, 3, only one point in the graph, on the graph. So, a point of k equal to 0 is correct. The equation of the hyperbola whose foci are minus 2, 0 and plus 2, 0 and eccentricity 2 is given by 2011 AEEE. Foci, that means AE equal to 2, because the foci are points on the x-axis, whose midpoint is origin. Therefore, the transverse axis for the ellipse for the hyperbola is the x-axis, then the conjugate axis is the y-axis, the center is at the origin, and therefore, hyperbola is of the form x square by a square minus y square by b square equal to 1. Well, it passes whose foci are minus 2, 0 and 2, 0. So, therefore, a square e square is equal to a square plus b square, that is equal to 4. Okay. That is of course the foci of the hyperbola, because they are given to be minus 2, 0 and plus 2, 0, AE equal to 2, which means a square plus b square equal to, or AE equal to 2. Anna parled, ala udilesina parled. And eccentricity is 2. So, A is 1. Idu akkaled manaki. When A is 1 and b square equal to a square into e square minus 1, 3. So, what is the equation of the hyperbola? X square by a square minus y square by b square equal to 1, or 3x square minus y square equal to 3. Which is the second option? Next, a common tangent to the hyperbola x square minus 2y square equal to 18 and the circle x square plus y square equal to 9 is B-arc. B-arc ante mains lo afternoon paper, that is meant for the architecture course, admission to architecture courses in NITs and other deemed universities. Aptitude test అని కూడా అంటారు దాన్ని, మధ్యాహ్నం ఉంటుంది. మార్నింగ్ మెయిన్స్ పేపర్ కామన్ ఫర్ ఆల్. Few people will also opt for taking the aptitude, those who are interested in seeking admission to architecture courses, B-arc, College of Architectures. కామన్ ట్యాంజెంట్ ఇప్పుడు పని చేద్దాం. సర్కిల్కి మనం ట్యాంజెంట్ ఈజీగా రాయొచ్చు నార్మల్ ఫార్ములా, ఎక్స్ కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ వై సైన్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 3. నేను ముందే చెప్పాను, ది కండిషన్ ఫర్ ది లైన్ ఎక్స్ కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ వై సైన్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు పి టు బి ట్యాంజెంట్ టు ది hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1 is p square equal to a square cos squared alpha minus b square sin squared alpha. Ellipse lo aithe plus ikkada minus anamata ikkada. So, therefore, this is tangent to the hyperbola x square by 18 minus y square by 9 equal to 1. If and only if 18 cos squared alpha minus 9 sin squared alpha is equal to p square 9, or 27 cos squared alpha is equal to 18, replacing sin squared alpha by 1 minus cos squared alpha, or cos alpha plus or minus 2 by 3 adi, and sin alpha is plus or minus root of 1 by 3.
సో ఇక్కడ 4 tangents ఉంటాయి బికాజ్ బోత్ ది సర్కిల్స్ అండ్ బోత్ సర్కిల్ అండ్ హైపర్బోలా ఆర్ సిమెట్రిక్ అబౌట్ x యాక్సిస్ అండ్ y యాక్సిస్. ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఉంటే సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్లో 4 కామన్ టాంజెంట్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఏది తీసుకున్నా మనకు వస్తుంది. ప్లస్ సైన్తో తీసుకుందాం. ఇక్కడ ఎక్స్ కాస్ ఆల్ఫా అంటే ఏమైంది, అది √2/3 ఇంటూ √2/3 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 1/√3 ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఆర్ √2x ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు 3√3. ఇది లేదు ఎక్కడాను. అయితే ఇక్కడ కాస్ ఆల్ఫా నెగిటివ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, -√2/3 అండ్ సైన్ ఆల్ఫా ఇక్కడ +1/√3 సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో టచ్ అయ్యేటట్టుగా అనమాట. అప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది, ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది. ఆర్ వై ఈక్వల్ టు √2x 4 ఉంటాయని చెప్పాను కదా, ప్లస్ 3√3. ఇందులో ఒకటి ఇచ్చాడు, ఆ వై ఈక్వల్ టు √2x ప్లస్ 3√3 అది ఇచ్చాడు. దట్ ఈజ్ ఆఫ్ కోర్స్ ది థర్డ్ ఆప్షన్. అంటే టాంజెంట్ విచ్ ఈజ్ కామన్ ఫర్ బోత్ circle and the hyperbola which meets the quadrant for x axis and y axis in the second quadrant. This is the equation. Next, the locus of a point P alpha beta moving under the condition that the line y equal to alpha x plus beta is the tangent to the hyperbola x square by a square minus y square b square equal to 1 is 2005 AEEE. Well, what is the condition for this line to be a tangent to the hyperbola? Beta square equal to a square alpha square minus b square. So, alpha beta lies on the locus. Lies on the locus. A square x square minus y square equal to b square. Or this is a x square by b by a whole square minus y square by b square equal to, which is a hyperbola. Simple question. A hyperbola having the transverse axis of length 2 sin theta is confocal with the ellipse 3x square plus 4y square equal to 12. Then its equation is 2007 joint entrance. Confocal with the ellipse. Ellipse ఏమిటి? x square by 4 plus y square by 3 equal to 1. So, foci of ER plus or minus AE 0, 1, 0. These are also the foci of the hyperbola. Therefore, the hyperbola equation will be the form, because the two foci are points on the x axis, the hyperbola also will have the transverse axis along the x axis and the center at 0, 0. And therefore, the hyperbola equation is x square by a square minus y square by b square equal to 1 ఆ ఫామ్లో ఉంటుంది. ఓకే, ఇందులో ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్ ఇస్ ఆఫ్ లెంగ్త్ 2 sin theta. సో ఏ ఈక్వల్ టు sin theta. వెన్ ఏ ఈక్వల్ టు sin theta, what is b? Yes, well, b square equal to yes, then a equal to sin theta. What is the value of b? Foci are plus or minus 1, 0. And foci for this are this is equal to 1 plus or minus root of a square plus b square equal to plus or minus 1, that is equal to 1. So, therefore, b square equal to 1 minus sin square theta, that means cos square theta. So, b equal to cos theta, or a square is sin square theta and b square is cos square theta, plus or minus ayakaledu. So, what is the equation of the hyperbola? X square by a square, x square by sin square theta minus y square by b square, y square by cos square theta equal to 1, or x square cosecant square theta minus y square secant square theta equal to 1. That is the first option. 46. The eccentricity of the hyperbola whose length of the lattice rectum is 8
Length of the lattice rectum is 8, that is b square by a equal to 4, because length of the lattice rectum is 2b square by a, that is 8. Length of its conjugate axis, that is equal to 2b, is equal to half the distance between the foci AE. Isn't it? B square by a equal to 4 and 2b equal to AE. So, this implies a square plus b square equal to a square e square, that is equal to 4b square, or this implies a square equal to 3b square. Okay. That is equal to 4a, 3b square equal to 12a. B square is 4a, so a equal to 12. When a equal to 12, b square is 48. Is asking eccentricity. So, E equal to 2b by a, 2 into 4 root 3 by 12 or 2 by root 3. Well, that is of course the eccentricity of the hyperbola. I think so, yeah, that is the third option. The line 2x plus y equal to 1 is a tangent to the hyperbola x square by a square minus y square b square equal to 1. If the line passes through the point of intersection of the nearest directrix and the x-axis, then its eccentricity is 2010 JE main paper, not the screening, a 4 marks question or 3 marks question, maybe 3 marks question in the examination. Ila hyperbola undi. With center, this coordinate, this transverse axis. This transverse axis, this conjugate axis. 2x plus 1 y equal to 1 is the tangent to the hyperbola. This line is positive intercepts. Tangent. This line also passes through the point of intersection of the nearest directrix. The nearest directrix is this. E focus directrix. X equal to a by e. And the transverse axis. Point of intersection nearest directrix and the x-axis are transverse. That is a by e0. Therefore, this line passes through a by e0, which means okay. Therefore, E equal to 2a. And also this is a tangent to the hyperbola. One has to use that condition also. By applying the condition that this tangent 2x plus y equal to 1 passes through the point of intersection of the nearest directrix of the hyperbola to this tangent, which is x equal to a by a with the x-axis, which is a by a comma 0, you get E equal to 2a. Well, for finding the eccentricity, you should know the value of a. Apply the condition that this 2x plus y equal to 1 is the tangent to this. Y equal to 1 minus 2x plus 1 is the tangent to the hyperbola. So, c square 1 equal to a square m square 4a square minus b square. Okay. 1 equal to 4a square minus b square, or this is e square minus b square, because e equal to 2a. This implies b square equal to e square minus 1, but b square equal to a square into e square minus 1, and therefore a square is 1. Okay. And therefore, when a square is 1, a is 1. When a equal to 1, you need of course the value of a to find the eccentricity. This means e equal to 2, because e equal to 2a. And therefore, the eccentricity of the hyperbola is 2 units. So, this is the fourth option. JE question 48. Let P63 be a point on the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1. If the normal at the point P intersects the x-axis at 90,
దెన్ వాట్ ఈస్ ది ఎక్సెంట్రిసిటీ ఆఫ్ ది హైపర్బోలా? జేఈ క్వశ్చన్ కంగారు పడిపోక్కలేదు, ఎంసెట్ స్టాండర్డ్లోనే ఉన్నాయి, అందుకోసం చెప్తున్నాం. ఇది మెయిన్స్ స్టాండర్డ్లో అనుకోవచ్చు, ఎంసెట్ స్టాండర్డ్ అనుకోవచ్చు, ఇంటర్మీడియట్ స్టాండర్డ్ అనుకోవచ్చు, జేఈ అడ్వాన్స్ పేపర్ అనుకోవచ్చు. అడ్వాన్స్ పేపర్లోనే ఇచ్చారు. అప్పుడు అడ్వాన్స్ లేదనుకోండి, మెయిన్స్ లేదు కాబట్టి, బట్ నో అడ్వాన్స్డ్. స్థాయి మాత్రం ఒకటే, ఆ క్వశ్చన్ స్థాయి మామూలు ఐపీ లెవెలే. సో పీసీ చాలామంది అనుకోవచ్చు అడ్వాన్స్డ్ పేపర్ క్వశ్చన్ చేసేస్తున్నారంటే ఎంసెట్ పేరు పెట్టని, అందుకోసం చెప్తుంటా. ఓన్లీ అటువంటి ఎంసెట్కి సరిపోయినటువంటి ఎంత డిఫికల్టీతో ఉంటాయి ఎంసెట్ పేపర్ల ప్రశ్నలు, దాంతో సమానమైన డిఫికల్టీ ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలే జేఈ పేపర్స్ని తీసుకుంటున్నాయి అడ్వాన్స్ నుంచి కూడా. మెయిన్స్ ఎలా అయినా తప్పదు, మెయిన్స్ అందరూ రాస్తారు కాబట్టి. పీ దగ్గర నార్మల్ ఎక్స్ యాక్సిస్ 90 దగ్గర కట్ చేస్తుందట. పీ దగ్గర నార్మల్ ఎట్ పీస్ a square x by x1 6 plus b square y by y1 3 equal to a square plus b square. ఇది 90 కూడా పాస్ అవుతుంది నార్మల్ ఎట్ పి. ఎక్స్ బదులు 9 పెట్టేస్తే 9a square by 6 3a square by 2 is equal to a square plus b square. Or this implies a square equal to 2b square. This implies e square equal to a square plus b square by a square. Hyperbola formula ఇచ్చాడు కాబట్టి. So that is 3b square by 2b square, which is equal to 3 by 2. పెద్ద కష్టమేం లేదు, నార్మల్ ఈక్వేషన్ రాయడం, అదేమో 90 కూడా పాస్ అవుతుందంటే మనకి ఏబీలో రిలేషన్ వస్తుంది, దాని నుంచి ఎక్సెంట్రిసిటీ వచ్చేస్తుంది √3/2, which is the second option. Okay, next let P 3 secant theta 2 tan theta and Q 3 secant phi 2 tan phi where theta plus phi equal to pi by 2 be two distinct points in the hyperbola x square by 9 minus y square by 4 equal to 1. Then the ordinate of the point of intersection of the normal set P and Q is indakane chesina ilanti lekka. So I leave it for your practice. I will just give 1 minute time for you to try. Yes, write down the normal at P and also normal at Q. Eliminate x so that you get the coordinate of the y coordinate of the point of intersection, which is the ordinate of the point of intersection. Okay, I think you must have done it now. Follow the earlier example. This is minus 13 by 2. Next 50. An ellipse passes through the foci of the hyperbola 9x square minus 4y square equal to 36. That means x square by 4 foci are H means this is the hyperbola plus or minus √13 0. Ellipse passes through the foci. Ellipse passes through these two points, and also its major and minor axis lie on the transverse and conjugate axis of the hyperbola respectively. And therefore, equation of the ellipse can be taken in the form x square inchata, the major axis along the x axis, minor axis along the y axis, మీద ఉన్నాయి. Okay, ellipse passes through these 2 points. So a square equal to 13 and 13 by, well, a square equal to 13, it passes through, a square equal to 13. If the product of the eccentricities of the two conics is half, what is the eccentricity for hyperbola? √13 by 2. E dashed for ellipse ఇది a square 13 అని వచ్చింది కదా మనకి. సో దిస్ ఈజ్ 13 minus b square. Well, E dash for h, the product of the eccentricity is 1 by 2. Therefore, this is a 1 by √13, because the product of these two is 1 by 2.
So, therefore, e dash square 1 by 13 equal to a square minus b square by a square. So, this is a 1 minus b square by a square, or b square by a square equal to 1 minus 1 by 13, 12 by 13. A square is 13, so b square equal to 12. So, is asking which of the following points does not lie on the ellipse, 2015 JEE Mains Online. So, what is the ellipse equation? Ellipse is, therefore, this is x square by 13 plus y square by 12 equal to 1. ఇందులో ఏ పాయింట్ ఎలిప్స్ మీద లేదని అడిగాడు. రూట్ 13 0, ఎక్స్ బదులు రూట్ 13 వైపు 0 పెడితే సరిపోయింది. దిస్ లైస్ ఆన్ ది ఎలిప్స్. రూట్ 39 by 2 రూట్ 3. వెన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ రూట్ 39 by 2 ఎక్స్ స్క్వేర్ 39 by 4 అంటే 3 by 4. 3 by 4 ఇది 1 by 4, 1 సరిపోయింది. దిస్ ఆల్సో లైస్ ఆన్ ది ఎలిప్స్. 1/2 ఆఫ్ రూట్ 13 అంటే ఇది 13 by 4 by 13, 1 by 4 ప్లస్ రూట్ 3 by 2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 3 by 4 అంటే 1 by 16. ఇది 1 అవ్వదు. ఇది 1 by 4 plus 1 by 16 cannot be equal to 1. It is 5 by 16, and therefore, this point does not lie on the ellipse. Okay, 1 by 2 root 13, half of root 13, root 3 by 2 clearly does not lie. ఈ ఆఖరి పాయింట్ కూడా ఉంటుంది. రూట్ 13 by 2 పెడితే 1 by 4, రూట్ 6 పెడితే 1 by 6 by 1 by ఇది 1 by 2, ఇది 1 by 2, 1 సరిపోయింది. సో therefore, only the third option is the correct choice. 51. Let A and B be respectively be the semi-transverse and semi-conjugate axis of hyperbola, usual standard notation adi, whose eccentricity satisfies the equation 9e square minus 18e plus 5 equal to 0. Eccentricity of the hyperbola satisfies the quadratic equation in 9e square minus 18e plus 4 equal to 0, 5 equal to 0. If S50 is the focus, well, S50 is the focus. So, A equal to 5 and 5x equal to 9 is the corresponding directrix. The corresponding directrix for the focus A0 is x equal to A by E. So, A by E equal to 9 by 5. Okay. And once you divide this by this, you get E square equal to 25 by 9 or E equal to 5 by 3. He is asking A square minus B square. What is A? 3 and B square equal to A square into E square minus 1. So, 9 times 25 by 9 minus 1, 16. So, what is A square minus B square? Minus 7. A square is 9 and B square is 16. So, A square minus B square is minus 7. The second option. 2016 Mains Online. This is also another question in one other online paper of ఒక్కొక్క ప్రశ్నే ఉంటుంది జనరల్గా ఉంటే ఒక్కొక్క కానిక్ మీద. సో రెండో పేపర్లో ఇంకో 2 ఆన్లైన్ పేపర్స్ ఉన్నాయి. రెండో పేపర్లో అడిగారు. ఏ హైపర్బోలా whose transverse axis is along the major axis of the conic x square by 3 plus y square by 4 equal to 4 and has vertices at the foci of this conic. Vertices of the hyperbola are, what are the foci of this conic? 4 minus 3, 1 plus or minus 1 0, because the major axis is along the y axis. Transverse axis is along the major axis. Transverse axis of the hyperbola is along the major axis of the ellipse, which is the y axis. So, the hyperbola must be the form y square by b square minus x square by a square equal to 1, because the hyperbola has its transverse axis along the y axis, center at 0 0, and also vertices at plus 1 0 and minus 1 0 means midpoint of the vertices is 0 0, that is the center. So, therefore, when the vertices are not plus or minus 1 0, sorry, because they are on the y axis 0 plus or minus 1.
కొద్ది కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. 0 plus or minus on the vertices of the ellipse, and therefore these are the vertices of the hyperbola, which are the foci of the ellipse, and therefore when you replace x by 0 and y by plus or minus 1, this gives b square equal to 1. ఇంకా ఏ స్క్వేర్ కావడానికి తెలియడానికి ఏమి ఇచ్చాడు? ఇఫ్ ది ఎక్సెంట్రిసిటీ ఆఫ్ ది హైపర్బోలా ఇస్ 3/2, దట్ మీన్స్ 9/4 ఈక్వల్ టు a square plus b square by b square, that is equal to a square plus 1, implies a square equal to 5/4. Okay. So, the hyperbola is y square by 1 minus 4x square by 5 equal to 1, or 4x square minus 5y square plus 20 equal to 0. So, this is the hyperbola. Is asking which of the following points does not lie on it. మళ్ళీ ఇందాకటి క్వశ్చన్ లాగే 0, 2 సాటిస్ఫై చేస్తుంది. సో 0, 2 is a point on this. This clearly is a point on the hyperbola. √5 to √2. When x equal to √5, 5 into 4 20 plus 20 40, 2 √2 8 into 5 40. So, this also lies on the hyperbola. √10, this is 10 into 4 40 plus 20 60. 2 √3 whole square is 12 into 5 60. This also satisfies the equation. Ultimately, our choice must be the last step, because all the 3 points given in the first 3 options they lie in the hyperbola, and therefore you can also check whether this satisfies this equation. This doesn't satisfy. X square is 25 into 4 100 minus 5y square 60 plus 20. Clearly, you can say this is not equal to 0. You don't need to check once you are sure that the first 3 points 1, 2, 3 points in the 1, 2, 3 options clearly lie in the hyperbola. Next, the foci of hyperbola coincide with the foci of the ellipse. Foci of the ellipse are plus or minus 40. These are also the foci of the hyperbola. Eccentricity of the hyperbola is 2. So, a equal to 4, eccentricity is 2. So, implies a equal to 2 and b square equal to a square into e square minus 1, 12. So, therefore, hyperbola is x square by a square minus y square by b square equal to 1, or 3x square minus y square equal to 12. ఇప్పుడు ఏం అడిగాడు? What is the equation of the tangent to this hyperbola passing through the point 4,6? మామూలుగా 4,6 పాయింట్ గుండా పాస్ అయ్యేదంటే మళ్ళీ ట్యాంజెంట్ తీసుకొని 4,6 దాని మీద ఉంటుందని వెళ్ళాలి. కానీ ఇక్కడ 4,6 దీని మీద ఉందేమో చూడండి. 4,6 క్లియర్లీ లైస్ ఆన్ దిస్ హైపర్బోలా. ఎక్స్ బదులు 4 పెడితే 48, ఇది 36. 48 minus 36 12 సరిపోయింది. సో వాట్ ఈస్ ద ట్యాంజెంట్ టు ది హైపర్బోలా ఎట్ ది పాయింట్ 4,6 ఆన్ ఇట్? 3x into 4 minus 6y equal to 12. ఆర్ 3 క్యాన్సిల్ చేస్తే ఆర్ 6 క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. 2x minus y equal to 2, or 2x minus y minus 2 equal to 0, which is the first option. Okay. 2016 BR aptitude. Then 54, last year's mains, 2017 JE mains. A hyperbola passes to the point P root to root 3 and has its foci at plus or minus 2, 0. A is 2. The tangent to this hyperbola at P, tangent at P is also passes through the point. What is the tangent at P? So, hyperbola is tangent to this hyperbola at P also passes through the point. First of all, you should know the hyperbola. Suppose the hyperbola is x square by a square minus y square by b square equal to 1. It passes through root to root 3. So, 2 by a square okay. This means a square plus b square equal to 4. Therefore, 2 by a square
1 plus 3 by b square. B square is 4 minus a square. That is equal to 7 minus a square by 4 minus a square. So, there is a little more calculation. So, now cross multiply a power 4 minus 7 a square minus 2 a square minus 9 a square plus 8 equal to 0. So, a square minus 1 into a square minus 8 equal to 0. So, a square cannot be 8 because a will be 2 root 2 means e is 1 by root 2. So, this cannot be the case. So, a square equal to 1. So, means a equal to 1. When a equal to 1, e equal to 2. Okay. And b square equal to 3. So, this is x square minus y square by 3 equal to 1. So, that is the equation of the hyperbola. And then you can just write the equation of the tangent at P and see whether which of these points contain that point. So, naturally, the first option is the correct option. You can just verify this is the equation of the hyperbola. Write the equation of the tangent at P and see which of these points satisfies the equation. Because the equation of the hyperbola is x square minus y square by 3 equal to 1, the tangent at root 2 root 3 is root 2x minus y into root 3 y by root 3 equal to 1. Clearly, the first point satisfies this. When x equal to 2 root 2, this is 4. When y is 3 root 3, this is 3. 4 minus 3 is 1. Therefore, the first point satisfies this equation. Therefore, the first option is the correct choice. Well, my dear friends, this is the conclusion of the discussion on hyperbola and also the entire conics. So, I once again thank you for the patient listening to my lecture and also wish you all the best in the ensuing EAPCET exam. Thank you.